Hello viewers, welcome to your favorite podcast, AgriTalks, with your favorite DJ, Genius Masocha, aka Elder Micho. We'll be discussing about agriculture, about the rearing of animals, about the rearing of crops. We'll be having different people who are in this industry of agriculture. Last week we were with Mr. Kawanza. We were discussing about pigs. We were discussing about the rearing of pigs, and we were discussing about how to start rearing pigs. Today we are with Mr. Maximilian Tsoka. We'll be discussing about commercial farming. He's involved in commercial farming, so he will be telling us more about commercial farming and on how to venture in commercial farming. So let's go to the studio and hear from him. Welcome, Mr. Max. Thank you, Mr. President. Good day, viewers. Thank you for having me here. We're also glad for having you here. So, Mr. Max, before we go further, I would like us to tell our viewers more about yourself. About your background. Yes, where you from, where you do your farming from. Okay, so my name is Maximilian Tsoka. I grew up in Zura before I moved to Zishawani due to work-related purposes. Okay. So I worked at Shaman Mine before we got retrenched. Then I started farming at a tender age of it should be 23. Okay. So now I am 27 years old. Okay. So where exactly? Where is your farm? Okay, so I do my farming in Sibosa area. Yeah. Okay. It's fine. So what motivated you, or what inspired you to start farming? Okay, so what happened is, as I said before, I was a worker. Okay. At a mine. Okay. Before we got retrenched. Okay. And I was left with no option, so I had to be innovative. Okay. And become my own boss. Okay. So that I can raise my family. Okay. And school. So I was left with no option. Okay. And I ventured into farming as a way of making a living. Interesting. So, Mr. Max, can you tell us what commercial farming are you in? So actually, I am into a variety of activities. So I do farming of maize, groundnuts, and nenzungu. Then ndinoiswawo zvekuchengeta huku, but dzemazai, madeyas nemabroilers. Oh, interesting. Yeah, seems as if you have a lot of work. So I would like to know, do you have employees or? So far I don't have any employees. It's just me and my family. We help each other to produce all this stuff. Okay. That's interesting. So I would like to know, what technique do you employ in your farming practices? In any trade, okay, so in any law, it's mixed farming. Then toitawo futi crop rotation tichinjanisa zvirimwa patinenge takambodyarawo chibage todyarawo muzungu next season kuti paitawo fertility muground macho. Okay. You talked about huku dzamunochengeta, but do you know that huku dzamunochengeta ndedzemazai or mabroila or chii? Huku ndinochengeta dzese dzemazai nemabroila. Alright, so izvezvi dzemazai ndedzingava? Dzemazai ndine 200. Alright, ko dzemabroila? Mabroila so far ndine 150. Alright, so what role is technology playing in commercial farming? Okay. So technology iri kuti kubatsirawo pakuti tinokwanisa let's say huku dzabatwa nechirwere, tinoendawo paindaneti toona kuti toshandisa mushonga upi pakurapa huku dzedu. Then tinowanawo futi mamwe matechniques paonline kuti huku kana uchida kuti dzinyatsokandira unodzichengeta unodzipoera inochwe. Alright, what about social media? Commercial farming?
social media ndo imwe irikutibatsira zvakanyanya sekuti takukwanisa kumaketa online, sekuti mukaenda paFacebook mukandotsvakawo papeji ranga Mr. Maximilian munoona kuti pane ma-adverts aripo, takutowanawo market pasocial media. Ndopatawisa ma-products edu towanawo ma-customers. Okay, page rinozi chii paFacebook? Tunoti vatsigiri vedu variziva kuti iri rakanzi Maximilian the farming guru. Okay, Maximilian the farming guru. Alright, so in commercial farming, what are the challenges are you facing? Ma-challenges akati wandei. Chekutanga tiri kusaidi rehuku kune zvirwere zvakuwanda zvinenge zvichiuya zvakafanana neNewcastle chitosi. Then kuri kusaidi kwekurima kwezvemundo, mvura haichanyatsi kunaya sezvamuri kuona mazuva ano. Saka sometimes zvirimwa zvinotsva, zvimwe hazvitobudi. Challenges atiri kusangana nawo pakurima. Alright. Matanga nyaya yekuti mvura haichisi kunaya. Ndinoziva so how climatic change is affected your farming? Okay, so climate change ndo irikunyanya kuti affect, but be that as it may, tizama kuva innovative, tichitorawo mvura kubva pasi tichidrilla mabows, toitawo ka-irrigation kedu, but isusu since tiri ma-commercial farmers madiki, hatina that capital yekuti tikwanise kudrilla mabow ekuti tinogona kudiridza kana 5 to 10 hectares. Saka ndinongoitawo kuva padiki panenda kwanisa ipapo. Alright. Yeah, but climate change irikuti affecta zvikuru. Okay, so you mean climate change iri kuaffecta handiti, but ndoda kuziva kuti since iri kuaffecta climate change handiti, so how are you coping, or are there any strategies or techniques that you are employing handiti to cope with that climatic change in your farming? Sezvandataura kuti takungobatanidzawo tumashoma totinenge tawana itutu todrillawo kaboho 1 kekuti ndokwanisawo kudiridza 2 hectares dzangu per-day. Ndowanawo kaboho karinani kuti munda wese unobva watsva. Okay. It's fine, Mr. Maximilian. Material mungodzidzirawo about commercial farming. So, Mr. Maximilian, I want to ask you, what aspect, can you tell our viewers the economic aspect of running a commercial farming? Can you repeat that question? Okay. Can you tell our viewers the economic aspect of running a commercial farming, like the requirements that are needed to start a commercial farming? Okay, so and the essentials, yes. We may start from capital. Kuti unofanira kuva une mari yekutangisa business rake. Okay. Then we might need also infrastructure, sekuti kana uchida kuchengeta huku, unenge uchida zvikwere, unenge uchida chikafu chacho, unenge uchida zvekufidhisa zvacho zvakafanana nemekwisira chikafu. Then kana kuri kune zvekuminda, unenge uchida mafertilizer, uchada zvekurimisa zvacho, dzingava mombe kana matractor. Then I think those ungangoneta pakuda kutangisa business rekurima. Alright, it's fine. But I want to hear from you. When you started farming, were you having those equipments? Okay. Pandakatanga ini sezvandataura kuti ndaimboshanda kumaini. Yes. So ndanga ndine kamari kangu kacapital yekuti ndichitangisa zvekurima. Ndakakwanisa kutengawo zvimwe zvekutangisa. Then ndichizowedzerawo nekufamba kwenguva. Sepakutanga ndakakwanisa kutangawo ndakatanga ndine huku about 75 dzemazai. Ndichizoitawo mabroiler anosvika kuma-50. Sezvandataura izvezvi ndine 200 malayers. As you can see kuti ndaka-upgrade from 75 izvezvi ndapa 200 ndichingokurwa ndichidaro. So pakutanga ndakakutangawo ndine zvishoma. Then ndichiita ndichiwedzera
kuri kumunda ndakatanga ndichirima about 5 hectares, but izvezvizvi ndakwanisa kurima 7 hectares. Quite interesting. Saka hautangi nekusima ukaenda hautangi une zvese, unotanga nezvishomo uchizoita uchiwedzera nekufamba. Okay. It's fine. So what are key financial considerations? What are key financial considerations, like I mean the exact capital maybe to start commercial farming? Because I understand there's a lot of financial that are needed to start a commercial farming. So can you tell our viewers the financial consideration that one needs to have? Okay, it depends on what you unenge uchida kutanga nezvakawanda sei, and it depends nekuti unokwanisa kuzviwana here zvauri kuda kutangisa zvacho ende unowana sei. And ndataura kuti ini ndakatangawo ndiri stars, but kana iwe uri from maybe let's say from the elite Moriwana Chivai, obviously we can start with about 25 hectares, 50 hectares, because mari yacho unayo. But depending on what mari yako unoiwana sei, I can't say the actual amount, but ungada amount yakadai and ungada mahectares yakadai land kana ungada infrastructure yakadai. It depends on mawanira unozviita kuti unozviwana sei. I understand. Okay. I think they are listening. I think our viewers are listening to what Mr. Maximilian is saying. Maybe I can give an example yangu inini kuti ndakangotanga ne 50. It's 50 the nyama mabreaders, then 75 because nasina capital yakawanda yekuti ndakwazi kutangira ku 200 and so forth. Okay. That's fine. And you are improving. You are going. I'm updating. So let's say in the next 5 years or in the next 10 years, where do you see yourself in the next 5 to 10 years? Ndambinga ndenda kutoere ngonzi ndinge mushawari. You can say that again. I think izvo zvindikurima 5-7 hectares. By next 5 to 10 years ndogona kupinda mu20 ndichiita nditenga dzimwe minda ndichiupgradeawo plus ndoda kuita ndichibroadenaso kuti izvo zvine uwanti. Ndoda kupinda futi mufish, ndotowo fish farming, ndichifungawo zvimwe kuti ndoda kupinda futi nekurima kwefochi. Ndikuona kuti vamwe vanenge vakuita mari nayo fochi. Ndoda kuti ndichiita ndichikurawo zvishwa ndichibrodena variety of farming concept yangu. Okay, it's fine. So, and I wish you the best. Thank you. Okay, so how do you engage with your local community? Local community, I think local ndo mandagara ndiri saka even ndichida kumarket ndinotoita door to door kuti chibage chaipa kuno vaimutenga handiti. Then ndine sezvanotaura ndine social media yangu page, then ndine ndogona kutoita vanhu vekufonera kana kuisa message. Technology yamachambobvunza iri kutotibatsira kutongoisa even mawhatsapp group kuti kunokwaita chakati kukudza kura chiuya mutenge mazai aripo. Yeah, it's fine and I like that. So in your opinion, Mr. Max, what role does commercial farming play in food security? I mean, in the whole of Zimbabwe? As you know, kuti isusu mu Zimbabwe agriculture ndo sinzira economic growth in Zimbabwe. We are mostly based on agriculture. Agriculture ndo provide almost everything in Zimbabwe. For security, I'm not so sure, but tinenge sufficient food in Zimbabwe kuti tinogona kulasta gore rese tine chikafu chakakwana pasina zvoterwa nechikafu kuGMB zvikafu zvakazara wheat, tsoka, zvese chibage zvine zviro kuGMB. Saka tisu tiri kuita kuti zvirimwa zviwanikwe munyika. Saka it plays a crucial role in sustainability of our country. It's fine.
Okay, so Mr. Max, can you tell us about the losses that you've encountered since you started commercial farming? So ndichitanga ndiri kumbudza rambofa. Okay. But haurasi mbereko nekufirwa. Yeah. Unoramba uchingoshingirira. I can't exactly mention my numbers because mamwe acho ndinotoita achizokanganwa, but ndakambofirwa nehuku I think dzakaita hafu kuti hafu inofa hafu yosara. Okay. Chii chaitika kuti izvozvo dzife? Anoziva mabroilers anongobatwa netuzvirwere twakasiyana-siyana. Unotonzwa zvinzi broiler inobatwa nestress. Inoti unotongoona broiler rakafa unotonzi kune stress yamabroiler. Plus tichatanga takanga tatanzwisisa manje kuti chikadai tinoita sei. Saka tinazoita kuti tichidzidza tichiona kuti tinomaendera sei masituation nezvirwere zvacho zvekuhuku ikoko. Okay. So imimi Andrea, mune ma-setbacks amambosangana nawo when you started. I understand that mune mambosangana ma-setbacks, criticism, thing from people. Yeah, ipapo mabata here. Unoziva uchingotanga munhu munhu vanhu vanenge kuti tingati jealousy, kuti tingati chii. Zvakafanana nekumabroilers ikokuko waingonzwa vanhu vachiti mabroilers vamukoma maxi mafutiro akaita kuti ungakubaiwa madhepo kudai. Kutoti maclients mamwe achatoi because munoziva kune mamwe anobaya majekiseni kuti mbudzi kasike kukura. But dzedu isusu dzinenge dzichingokura naturally. Manje vanhu havazozivi manje vakuti vane zvavanodziita huku dzavo hakuna mukurire huku wakadaro so. Saka muna vanhu vanenge vachingotaura vachingocriticize but aluta continue. Alright. So how did you manage to survive in those setbacks? The best way, I think the best way I used is just to ignore and focus on my project. Because vanenge vachizotenga huku idzodzo ndo vamwe vanozotestify kuti aiwa kana munonyepa huku dzingoripiwa dzikungozvikurirawo hadzo huku dzende dzinozvinakira. So I just ignore them and I just focused on my project. That's nice. So what have you achieved since you started commercial farming? Like, I mean, the property, what have you acquired from commercial farming? Commercial farming, yatondisava ndipana mutoona kutapfekawo masutu. Commercial farming ndokurarama kwangu. So far from that, I can start by mentioning I've got a stand. Stand yangu hangu kuti ndiwake. So far vantu kugara nazo kwanisa ku-extend waimba yange iripo. Then as I said before, ndakakorera kunyasura. Ndakakwanisa kumba kwanamwe. Ndakakwanisa kuzova rinoveterwa kwamba pavo. Nekuwaitirwa tumwe tumaprojects kuti vange vachizowanawo chekuwana chowiri. Tozongoti mwanangu shuga yapera, mwanangu upo wapera. Saka ipapo vanenge vachizowanawo something kuti kana wazoshoterwawo uzoti nhaye wati mwanangu panapa pakudiwa 25 kg fertilizer. Saka so far ndati ndine stage ndakakwanisa kuinnovata ndikaextendawo mandogara. I'm looking forward izvezvo hangu ndichiri kuseva. But ndikuda kutenga mota yebasa. Hamuchaiona inenge yakabhurikwa zvakanaka. Inenge yakabhurikwa mushe zvokuti hamubvunzi kuti ndeyekupi. About my farming equipment and like my plows, chichi. Sezvandataura kuti handisati ndanyanya kukura hangu zvekudaro, but ndakakwanisa kuti ndidrille bhoo rekukwanisa kudiridza pane pano. Let's say kakusi kunyazonaya. Ndakwanisa kungoti wopfapfapfa kandi makadikidiki. So ndakadrilla bhoo
maplausi mombe edu tatakara tinadzo dzataitengo tichiri kushanda. Okay, so how many cows do you have now? So far ndine 15 cows. That's wonderful. Saka mombe ndinadzo magejo munongoziva kana uchingogara kumusha unenge unazo kudhara. So how much is how long is your farm? Like how many hectares do you have? So far ndine 7 hectares. 7 hectares. It's quite big. So you told us about setbacks that you've encountered, and then you've told us about the achievements that you've achieved from commercial farming. So what are those people who used to criticize you are saying now? Okay. Because maybe munenge muchida kuda kuti demotivate kuti tibva taura mwoyo tobva tasiya manje tobva taramba takatsika ipapo tobva taramba takabata ipapo zvokuti munotozongopedzera matondopinda mushuni matonoti hai akutoenda zvoshu. Okay, I understand. So where do you get your market, and when you do Alright, so market sezvo ndataura pamambobvutsa zvetechnology paya imwe market yedu iri online, tomarketa online. Okay. Pamafacebook page, pawhatsapp tinomarketa, then tinoita futi mador to door tichipinda tinotengesa huku, tine huku dzakura, tine chakati chibage chaita huku dziriko. Then mutown tinosupply mamwe mashops. Market yedu haisati yanokura hazvo kudaro, but we are striving for the best. Okay, it's fine. So munoendesa like my inputs into GMB. Mainputs edu tinoendesa kuGMB vafanana nechibage ndo aripopa ndingatomboti 7 hectares dzese ndopfimbika dzinopfukutwa kaindika ende ndo pamwe patinowana dzimwe mari dzedu ipapo tikaendesa kuGMB topiwawo mari yedu. So last year, how much hectares did you have for maize? Ndinongorima for chibage chete. Chibage ndomborima 5, ndorima 4, then dzimwe 2 idzi ndoisa ndokupa ndozosanganisa mimoshi nenzungu, but chibage zvinongosiyana negore racho, kuti rimwe gore ndorima 5, rimwe gore ndorima 4, because chibage ndo zvinofanira kuti chiti one day. So chimwe chibage toendesa kuGMB, but hatizoendesi chese sezvo tine huku dzinenge dzichida kuzofidwawo, saka tinoendesa chimwe chinochida kuzodyawo. Hatingazoti tinorima chibage tozoona takutenga futi chinenge chine chibage, saka chimwe chibage tinozochengeta then chimwe totengesawo kuGMB. Okay, Mr. Maximilian. So now I want you to give our viewers the recommendations. There are viewers that are listening to you right now. So they want recommendations from you. So what I can recommend to one passion nekurima, the sky is the limit. Don't listen to whatever people say. Ndataura kuti isusu taitombanza huku dzinobaya madhepo idzi toziva kuti sezvo takusimukira so manje vanenge vakuti futi dzakaromba idzi andimazvona, saka chinongoti keep pushing, musaruzivo zvinoita. Okay, so are there any books or any sources that you can give our viewers so that they can go and read before they venture into commercial farming? Mabooks ekuti tichivakurudzira isusu kuti yes. I think wakaendawo pamaonline sezvo zvandautaura kuti isusu takatanga tisina chatinoziva, but netechnology yavako iyi wangoenda online wangogoogle kuti alright huku ikabatwa nechirwere ichi ndoita sei, wakutoona mishonga iripo, kana ari mahomemade remedies wakutoitawo uri pateni. So far hangu inini handina chandingati kana kuti bhuku rekuti ndakanyora kuti mungakwanisa kubatsirika so far musana. But are you in that mission of writing some books? Maybe, but so far
handina hangu pfungwa yekuti ndinganyora bhuku rekuti because high information yazara handidi kunyepura. So you have to write. Even pa WhatsApp ukatongovhura ukati une data reWhatsApp chete ukatongoenda vana mita wakamubvunza kuti chakati ndoita sei anotokubatsira handimazvona. Thank you our viewers, thank you our listeners for having us on this show. We've come to the end of this show. We're with Mr. Maximilian Tsoka. Tatutaura about commercial farming. Tatutaura about kuchengetwa machengetero avanoita mhuka dzavo sekaita semombe, mbudzi nehuku dzavo dzemalayers nedzemabhurera. Tikataura futi nezvekuti vari kuzvigona sei nezvirimwa, vanorima nyimo, vanorima nzungu, vanorima magwere. So that to discuss all those issues. So to those who want to follow him on his social media platforms, it's maximilian@guru.com. It's maximilian@guru.com. So tosangana futi same time, same day. Goodbye. Thank you.